After 30 years of conflict, Afghanistan is one of the most landmine-impacted countries in the world. As I speak in 2009, more than 600 square kilometers of Afghanistan is contaminated by landmines and other explosive remnants of war, accounting for 4,220 suspected minefields in over 2,000 communities. Many Afghans have been injured or killed by landmines. تقریبا لین سقوط طالبان مرا من زد. کدام جای فاتحه می رفتیم. از یک وقتش پشت سر ما صاحب که داشت افغان بیشتر است. یه سبب چونم که یک دم دیگر بودم تو طرف پشت خانه برآمدیم که همینجا دو تا برادر و بچه کاکای من قدیما بود و دورتر بود ما نزدیکتر که یک دفعه من صدا کرد. مقصد بازم گرفته طرف شفاخانه بود بازم شفاخانه بامیان اینجا باز همین مقصد تداعی کرد باز پای ما اینجا از بین رفت. منطقه ما مشکل بسیار مین فراوان موجود بودن که این ساحات کلا زیر پوشش مین قرار داشت و مهاجر که آمد اول اینجا نتونست که به خانه رو درست بکنه چون مشکلات زیاد بود مین کلا نمی از اون پیش که خوب بودیم که حساب می‌کنم که مرا مین زد دو سه دفعه سر ما تولاد آمد مهاجر شدیم رفتیم کل خمری خودی ما اونجا گفته مردک هیچ کارم نمیکردم سرم شکست 24 ساعت میسوسو میگشتیم. خب طبعا دیگه تاثیر چطور نمیکنه خب آدم دیگه حیاتش به خطر میشه دیگه مشکلات هست دیگه خب مقصد دیگه مدت یک سال جاتر دیگه ما برای خانه ماندیم همینطور که تا در صلیب سرخ رفتیم در پای انداختن باز برای ما پای جور. Humanitarian mine action was first developed in Afghanistan in 1988, and the mine action program of Afghanistan is the oldest and largest in the world. In the last 20 years, almost 1,500 square kilometers of minefield have been cleared. In addition to survey and clearance, mine action also encompasses mine risk education, advocacy, and victim assistance. The International Committee of the Red Cross is an independent Swiss-based international organization which runs 6 orthopedic centers throughout Afghanistan. Since the ICRC's program first began in 1988, over 90,000 disabled people have been assisted, one-third of them victims of landmines. من برادر 17 ساله بودم که در لوای 22 محافظ نفای وظیفه سربازی را به خودم گرفتم. در وظیفه دوم در منطقه یخچال ولسوالی کشکن خود به اثر اصابت مین پایین بالای مین آمد و پای چپ خود از دست دادم و دو چشمام نابینا شده. آگاهی درست ندارن مثلا کسی که در اثر انفجار مین عضو خود از دست میده و اصلا فکر میکنه که شاید در آینده هیچ گشت و گذار کرده نتونه وقتی که پیش ما مراجعه میکنه ما اونا رو وقتی که میبینیم برای اونا زیاد در مورد دیزیبیلیتی و معلولیت تشریح میکنیم که یک شخص معلول تو نیست که کاملا در یک کنج افتاده باشه پس دوباره میتونه احیا شه پس دوباره میتونه که به امورات زندگی خود بره پس دوباره میتونه کارهایی را که از قبلا اجرا کرده میتونست پس دوباره قادر به اجرای از کار باشه. To prevent more people falling victims to landmines and explosive remnants of war, the Mine Action Program of Afghanistan is continually working to remove hazards from the impacted communities. MACCA currently coordinates the work of hundreds of mine action teams in 24 provinces throughout the country and is dedicated to the goal of a mine-free Afghanistan. The majority of these teams are manual demining teams, some mobile and some community-based. These are supported by mechanical and mine detection dog teams. In 2008 alone, more than 84,000 anti-personnel mines, 900 anti-tank mines, and 2.5 million explosive remnants of war were destroyed by the program. This resulted in the clearance of over 50 square kilometers of minefields and almost 113 square kilometers of former battle area.
The reality of these impressive figures is, of course, a lot of hard work by over 8,000 mine action staff who day in and day out are getting their hands dirty and accepting the risks to see their country freed from the threat of mines forever. کله چې موږ د ساحې ته رالو نو دا د کلي او د حکومت په خوښه موږ دلته راغلي وو. دا ساحه په ماینونو پوښل شوې ده او دې کې ډېر حادثات شوي دي. کله چې موږ دې منطقې ته راغلو لپاره د پاکولو د ماین په دې ساحه کې په دې کلي کې قبلا هیڅ ژوند نه و. دا زراعت و دا منطقې ټولې وچې شاړې پاتې وې، کورونه وران وو. Mine action staff often work far from home, crossing ethnic and tribal boundaries to work towards the vision of a mine-free Afghanistan. The deminers must go through a rigorous period of training. They must learn how to use the equipment and identify the different types of mines. There are many metal fragments in the ground, and each signal the detectors pick up must be excavated with the utmost care. The impact of landmines goes beyond the deaths and injuries. It has a huge impact on daily lives and the ability of families and communities to develop. From children being able to go to school and play freely in their villages to farmers growing crops and grazing their animals. فایده داره که کسی روگار نمیکنه، خوب فایده داره که کسی بره آزاد بگرده، میتونه گشت آزاد که مثلا دمی بغلا جای چی ماین نباشه، آزاد همدیگر ما خود ما گشته میتونیم آزاد که ماین نباشه. اگر من باشه دیگه ما کی میتونیم که آزاد دی جا مخکې ته دې نه وروره چې په دې ځای کې هېڅوک ګرځېدلی نه سو، نه مال ګرځېدی سه، نه انسان ګرځېدی سه، نه دهقان خپله قلبه کولی سوله، نه مال ګرځېدلی سه. چون چې دغه ساحه له دې ماینونه پاکه سوله، کورونه راغله، بېرته یې کورونه آباد کړه. په دې کورو کې ماینونه وو، چا خټه نه سوه کولی، چا دیوال نه سو ایښودلی. این ساحه ماین بود و این منطقه که بود یک وحشتناک منطقه بود. ما آمده نمیتونستیم و این همینطور بوره مانده بود. فعلا که لوتریس پاک کردم ما میتونیم که اونو را قلبه کردیم، از این یک حاصل بگیریم و کش کنیم. چې موږ دا ساحه پاکه کړله او د خلکو ته تسلیم کړله او دوی تر څو دلته آرام ژوند وکړي، مالونه دلته وڅري، دوی له دې اوبو نه استفاده وکړي، له دې منطقې نه استفاده وکړي. له دې نه موږ رضایت خپل ځان ته اطمینان ورکوو او خوشحاله یو په خپله وظیفه کې. موتر از بین میبره. چی از بین میبره؟ تانگ موتر از بین میبره. اینه چیزا را که میبینیم چی از کندم. Mine risk education takes place throughout Afghanistan. It is taught in schools, communities, bus stations. Anywhere people at risk can be reached. The techniques include stories, posters, movies, and even a circus. من داس شدی په ډېرو شکلونو خو من پیدا کېږي، د کندانې په شکل هم پیدا کېږي، داسې د جګو په شکل هم پیدا کېږي، د مرتبو په شکل هم پیدا کېږي، په ډول ډول رقمونو خو من پیدا کېږي. ماینونه داسې خطر لري چې موږ وژني، موږ چې لاس ورو راباندې پټوېږي، موږ وژني او د نورو مسلمانانو ته تاوان رسوي. One of the recent achievements of the program has been working with the government of Afghanistan to train all the Ministry of Education teachers to teach mine risk education in classes. Over 16,000 teachers have now been trained and provided with the teaching kits to do this. The Mine Action Coordination Center of Afghanistan also develops projects in line with the donors' interest. An example of one such project which is underway currently, funded by the government of Japan, is the clearance of central Bamyan, including 4 historical sites. Bamyan is designated a World Heritage Site in danger by UNESCO, so clearing mines from these sites is vital for cultural preservation and also to create opportunities for tourism there. In order to carry out this project, UN Mine Action Service formed a partnership with UNESCO to ensure careful protection of the site and handling of historical items discovered during demining. ما وزارت اطلاعات و فرهنگ و یونسکو پروگرامی را با دفتر UN مکه که با یا پروتکل داشتن به خاطر پاکسازی ساحات ماین در افغانستان بخصوص در ولایت بامیان و ساحات فرهنگی بامیان. Without the mine clearance, we wouldn't get access to this area. What we hope to do
as part of its listing as a World Heritage Site, is to work on it to conserve what's here, what's left, and try and stop it from further deterioration. That cooperation between UNESCO and MACCA is achieving this, not only security for people, access, local people, potential visitors in the future, potential tourist industry. Obviously you need access to a site in order to provide a safe environment for people to visit the site and enjoy it and learn about it. It was the ancient city of Bamyan. In fact, it's the main residential center. So it was in the middle of main connections between the West and East. And especially because of the Buddhas, there was a very big center of Buddhism here. Some buildings are really interesting and valuable, but they are in a very bad state. So we need to conserve them and to keep them for the future. او دلته کار ډیر په مشکل باندې مونږ وړاندې وړو حتی زموږ په مینه کې داسې مثال ورکړی دی وایي دا لکه زرګري کې سړی کوي هغه زرګر چې زرګري کوي نو ډیر احتیاط نه کار اخلي او هغه کار مخ په وړاندې کوي. One of the main problems is that sometimes these objects also make signals under the detectors. So their jobs slow down a lot. Yeah, you see, it makes noise. So for every piece they have to treat like a mine. نو دا ساحه او نور ساحې د میان پاکۍ سب ډیر تفاوت لري. دلته مونږ په تیزۍ سره کار نشو کولی، کوم مثلا میان سره مونږ مخامخ وو هغې ته مونږ په پوسټ انفجار نشو ورکولی. After we train them, they get sensitive towards the objects. And since they have worked with mines, they are very careful how to remove something, how to remove all these soils from around the object. And they bring the things very perfectly out of the soil, sometimes better than us. This one is a very precious one from Buddhist period, and these ones are like Islamic periods. Yeah. Without the demining, quite simply we wouldn't have access to the site, and the deterioration would just continue and continue. و این امروزی که ما به سوی بازسازی و عمران هستیم در افغانستان و خواهانی هستیم که باید تماما مناطق ما چی در ساحات باستانی است و چی بیرون از باستانی است باید از وجود ماین پاکسازی شود و مردم بتانه در شرایط خوب بدون تشویش و نگرانی از همه ساحات دید و بازدید بکنه، رفت و آمد بکنه. دیگه پیش از نمیتونستیم که از خانه خود حتی بیرون شویم، بغل از کوه برایم دیگه، چون ماین زیاد داشتن بسیار مشکلات زیاد بودن بلیده ما. و میتونن که مردم ها از بالای از کوه ها زوم خشک و چوب و ایگپا و مالای خود ای طرف و طرف هر جای میتونیم که ببریم با دلپور. ول کوټي ول خلق ماجر به تر غل خپل پټي وکړ خپل کښتو کار وکړ مالداري پیدا کړ خپل مالونه کې تاسو اوسنی شنه غنم دي شنه ونی دي خلق دي په دې منطقه کې کته پورته کیږي دا منطقه بیرته د خدای په فضل سره آباد وسوله لا مشکل د خلکو بالکل زیات لمن زلال ختم شو. خو موږ د وطن خدمت او د خپل ملت والو په خاطر باندې دا قرباني په غاړه اخیستې ده. ان شاء الله موږ دومره احساس د ویرې به نه کوو. نو موږ همیشه لپاره په دې کې خوشحاله یو او دا خوشحالي احساسوو ځکه چې زموږ وروڼه د دې د ضرر نه بچ کېږي او افغانان د دې د ضرر نه بچ کېږي. We are now in the end game of clearing the mines in Afghanistan. Much has been achieved, but the scale of the problem is great and much remains to be done. What we really need now is continued and increased funding to help us reach the goal set by the Mine Ban Treaty. According to this treaty, Afghanistan should be mine-free by 2013. This is a great challenge, but with the ongoing political support and funding, it is possible. The MACCA has developed a number of projects similar to the Bamyan project that you have seen here. If you are interested in partnering with us to help achieve our vision of a mine-free Afghanistan, please get in touch.